And so I am still a Catholic till today, till tomorrow. And it doesn't challenge me as much as it used to, because when this musical instrument started opening me up to the realities of the Igbo culture, I really had crisis. But I read books, I asked questions. The first thing I solve over the years ago, na mụ na Dibia ya anọ nwaana, mụ na ya kpaa nkata. Na ọ naghị asọ m ụjọ, ọ naghị atụ m ụjọ, na ọ wụghị onye mee nke a. And that Ezenwanyi dị creative, that I can do music with Ezenwanyi and not do music with a reverend sister. Because all I'm like her, all the reverend sister na egwu move home, I don't need to do it. So mwado kambo. You know, I destroyed. You're first a human being. I'm first a human being. I destroyed, and I first identify with so much respect to Dibia, to Ihoneme, to Arosia, and everything around my culture. Because that is where the challenge is. You know, to think that these things are so I made sure that I groomed myself to appreciate these things. You know, to appreciate these things, to connect to who I am as Onyibo. I'm comfortable with my Catholic faith as far as it doesn't contradict. The first one is ordinary. As far as it does not contradict it, I'm fine. At any time the teaching contradicts who I am as an Igbo person, I am the one to review it and say, nah, I'm not interested in this. Gbam. 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 I don't know if I could see it in Obi. Gbam. Gbam. Never I knew Maka is a miana gbam. Anya abia go kaisi abia. Anya abia go to the place of the talking drum. Ebe bono I knew Sibe. I kunya no kumube. Nka melujo ya emo ozo, nka kwurujo ya ekwu ozo. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu ya mbaba. Ezigbo onye aba gbasili ike. Ezigbo nwanne odelo ụwa. Tata. Anyị na-enwetala unu ife omume pụrụ iche, gbam pụrụ iche, gbam dị special, gbam dị ife. Ị na-anya efu na-enwe ka ọnọdụ anyị dị tata. Ịghọtago? Tata onye mụ na ya nọ bụ onye na-eme ife eji malụ ndị Igbo, ife eji malụ Afrịka. Onye gụrụ akwụkwọ gumi akwụkwọ ebe a na-agumi, na-emekwa ife ndị nna nna ya mee. Ka nabata Ogbu Ọja Eze, Mr. Gerald Eze. Ana m anụ ya. Ana m anụ ya. Nwoke tete. Kebe my ATM dịzi. Hi, oh my God. My wallet. Oi Bobo. Hey, I chọta kwa ATM. Hey, agba chọta. Maka na Ogbu obi na-efichi. Yes. I ga-agbalị gị transfer, don't worry. Gerald, no. No, rinne. Mụ na gị otego mụ na gị ma. Tata anyị sị ka anyị kpọta gị na Gbam. Maka na ị na-eme ife tolu ụwa n'anya. Iwelu obere ọja asị na obere ọja. Walu wee na-afụ wasị onye ọbụla edege. Kọwala anyị biko kedu onye bụ Gerald Eze? Gaa n'iru. Ọ mụọ wụ Ogbu Ọja Eze. Ife onye na-eme ka ekwe na-akụ, ife onye na-eme ka ọja na-egbu. Ogbu Ọja Eze, ndị mmadụ na-akpọ m Gerald Eze. So agụkwara m akwụkwọ, gụọ praịmarị, gụọ sekọndịrị, gụọ yunivesiti dị na ya. Mana agụ m music na yunivesiti, na Nnamdi Azikiwe University. Ngwụcha kụzikwa nkụzi na the Department of Music. Ihe nnọzi ya kịta bụ research.
So anọzi m na research cadre na ofu Nnamdi Azikiwe University ahụ as the researcher in residence na Ọka Window on America. It's an American corner in Unizik. So ifugo na n'ime oyibo bịara abịa mana ya ha hapụ Igbo mewe oyibo ya kwana hapụ Igbo mewe Igbo ebe oyibo bịagoro abịa ọnya 1+1 itikwuziere ihe so ihe ewe wuru ihe ewu na awụ nwa afọ Igbo na-egbusi ọji ike na-akpụ ụgbọ na-akụzikwa ụgbọ na-akụziri ya ụmụazị ka e wee nwee uto ntochite ụfọdụ ndị nkụzicharụ mgbe ha nọ 8 years na-achọ ịrụzi ha nọ yunivesiti kịta ụfọdụ na-achọ ịwụ dọkịta ụfọdụ na-achọ ịwụ injinia na pharmacist and ha ji ụgbọ a wee too so onye ahụ na-eche enwezie ndị na-akpụ ụgbọ wụ dọkịta ndị na-egbu ọja wụ injinia ebe m nwa gburu ọja wụrụ onye nkụzi na mahadum bụrụkwa resacha ndị ahụ emenwe nwekwana ihe ọzọ nwe ịpụchago m si finish ka anyị ga-eji nwa wee na-alịpụta kedu ebe amụ Gerald kedu ebe Gerald ito kedu primary school oje kedu secondary school oje gbasịalụ m afa ife a ebe ito ebe amụ oyi ebe ije primary school ebe ije secondary school gaa n'iru amụ m n'Amawbia ka nne na nna m to my dad was a seasoned principal in the 90s and my mom was a primary school teacher and I was born in Amawbia. My dad, Callistus Eze, my mom, Theresa Eze. And ngwa akwụkwọ na Fadekwu. Go up nursery school na Fadekwu Memorial Nursery and Primary School. And bido primary school na Igwedemma. Dịkwa na the same compound of St. Matthew Amawbia. And from there, ihe a na-akpọ mgbe ahụ Abuchi, mmadụ Abuchi. You know. But I was in secondary school na Towns College. At Towns College then, ịgba ọja ihe niile a bụ ihe anyị na-eme n'ụlọ akwụkwọ dịka ndị na-agụ akwụkwọ ọkwa skuul ụka ọkwa skuul Catholic Church mana ebe ahụ ka m nọ wee metụ ọja izizi na-egbu ya n'ụlọ akwụkwọ ahụ mụtakwa piano mụta trumpet ihe dị iche iche and katansi dị bụ ịbata ezaba afa baptizim gị ọkwa mgbe ahụ ka Gerald abido so na-edezi Gerald Eze from JS1 derie ruo university ụfọdụ na-akpọkwa m nwoke m na m na-eyuzu Abuchi na ihe adịkwa great so that because of identity but I was one guy throughout my development I saw myself as onye ozi. I'm out to serve. I'm out to use my talent to do something. So I wasn't thinking that whether I would be great or not. The greatness was rather thrust upon me and not something I was looking for. So I continued using Gerald Eze. That's why you're calling me Gerald Eze today. So Towns College gave me the foundation. Ebe a ka m nọ mụta gbuwe ọja. Maka ịmụta chọọchị ifu ha ebe igbu ya nsogbu. Ịmụta piano anyị enwe n'ebe ị na-akpụ ya na-akpụ ya n'ụlọ ụka. So and from there wee gụzie akwụkwọ na Unizik gụọ university. Mana mgbe m na-agụ university ihe pụrụ iche na university m gụrụ na ka m na-agụ ya from year 1 m kwa mbịa na village na n'obodo n'ụmụ Uchuba anyị na-esogharị ndị na-egbu ọja. Ọkwefe otu a ụmụazị kịta na-esogharị ndị nwere ego. Onwe ka ọ mụtabekwa ọja ọfụma o were uriru ọ na-asị chief nye ya ego enweghị m udu efe aha ndị nọ na-esogharị wụ ndị agha nwere ike iyi nkịrịnka akwa na-egbu ọja ọwụ ha ncha yi nkịrịnka akwa but some of them onweghị ego o debere iche na-esogharị ya. Ụfọdụ n'ime ha wụ onwe onye nke kpuru isi ma njọ o so na ndị kụziri m ọja onwe onye nke kpuru isi ụzọ mmiri onye amis o so na ndị kụziri m ọja onwe onye nke wụ ngwụrọ onye achịna o so na ndị kụziri m ọja na-esogharị ha si ebe ahụ mụta ọja gawakwa nri sogharịwa nwoke nri na-akpọ ụbọ mụta ụbọ fad mgbe m na-aga nri ahụ o nwere sị m onye nri be ha sị na nwoke ahụ gwa na onye ara ka ọ wụ ma ya kwa batara na studio nsị
na onye ara na onwe ihe ọ na-eme ma na-esi mụta ụbọ jee na Enugu Ukwu onye agburu Awụtolu opi ọnwa Amadike na-egbu opi wụkwa dibịa jee ọkụziere m ihe dị n'opi kọwachara m ihe dị na n'isogharị ndị a ihe eri oge m nọ university na-akpọkwa piano because I'm a concert pianist. I play the flute, I play harmonica, I play the clarinet, I play the trumpet, I play the saxophone. And onweghị instrument nke m mụkwere ọrụ nke ọ na mmụmụ ruo n'isi nke ọ na mmụmụ ruo n'isi. So I had the time to do all these things. Ụmụaka abịa sị na school bụ scam. Ọ bụrụ na school bụ scam, mụ na-emekwa ihe anyị na-eme. Because school helped us with the social network. There's an unusual concentration of talent in the university, for instance. Maybe I focus here people, and then you will learn rigor. Maka rigor. Uchu, ịgba mbọ, itinye uchu bụ na mmadụ mee ife ọtọ atọ. Daalụ nne, nọ. Ịbụ onye Umuchu. Ọ bụ onye Umuchu. Umuchu dị na Agwata mbọ. Enwere post gị mfo na Facebook, people are na-asị onye be anyị at least ka enwekwuo onye Umuchu a na-anụ maka ya karịa maka Godwin Mmaduka. No, Godwin Mmaduka bụ onye Umuchukwu. Umuchu dị iche from Umuchukwu. Yeah, and even it's not even egwu m adakwa n'elu because ịma na ọ na-ejo m ka nna aza. Yes. Abụ m nwanne Luke Ezeji. Luke Ezeji bụ one of the foremost gospel musicians na Nigeria. Tikwa na egwu enweghị ike iwuche. Brilliant musician. Mana ebe m na-anọ kọwaziri ka egwu m si bido the real school bụkwa DNA. Ezeji Buakụ wụ my great grandfather. Ezeji Buakụ aha dịrị egbu opi. O so na ndị bidoro Igbo. Ibubu be anyị n'Umuchu, o so na ndị wube ya o ji wuru Ibubu, o so na ndị dike. Akwa maka ndị na-eje village ha awụ nnu efe mmiri nsọ awụnye olive oil n'ala maka na ihe dị be gị wụ ihe ya eduje gị mba ụwa. That's why I have to tell this story. Ezeji gburu opi onwe o chiri ọzọ, so nnukwu opie o gbuo ya. According to my dad, o gbuo ya then efu ndị okenye ha abịawa be anyị one by one. Because ihe ahụ ogbu ozi ene ha ozi. Opi bụ a surrogate instrument. Mụnwa na-egbukwa opi mana ọja ka na-egbukarị. Now na compound Ezeji aha wụ obi a na-amụ egwu dị iche iche ọkachasị ịgba mmọnwụ Ibubu. Ezeji mụtara eti wụ my grandfather. Eti aha tiri ịgba, the lead drum of ịgba mmọnwụ a na-ekwu ịgba mmọnwụ Ibubu be anyị. Nwanne eti mụta Luke Ezeji. Nwanne eti aha gburu ọja ihe na-eso okwu. Asị ya mgbe ụfọdụ a na-akwụsị ya igbu ọja in places. So my grandfather mụta almost the ensemble of ịgba mmọnwụ. Onye na-akụ ịgba, ndị na-agba agba, onye na-eti, onye na-egbu ọja and so on. And obibe anyị ka a dere amụ ya long before I was born. Ema mgbe m ji mara ihe a mgbe m na-eme masters. So amakwa m ihe niile a wee na-egbu ọja niile m na-egbu. Yeah, nobody told me. I didn't know. So mgbe m na-eme masters ka m nọ n'ọfịs m na university. I slept in the office for a week to complete my work. Not just to complete it, but to stay away from anything. Ka na no sound. And abalị ka m ji edekarị ya na-eme the composition, na-analyze pieces nchịkọ. So one of the nights, I encountered something. I was in a trance. When I came out of it, they said, I heard a voice saying, "Egwu anyị na-egbu ihe akwụkwọ ihe mụtara na university. Egwu iji bịa ụwa akwụkwọ ihe mụtara na university." My dad had partial stroke then and he was in the hospital. So I had to go to the hospital, decide not on me take care of him. Can we enjoy some questions? And we were instructed not to talk too much. The doctor says, I say, because I needed to understand where Jobazie, and he told me all these things. Now my grandfather Korewa Etisiobi Ezeji. Ezeji Buakụ n'onwe ya gburu opi.
and ofere uchu. Ezeji fere uchu. So one of the first compositions m release go egwu ntị go release ihe mkpọ ya uchu. Anọ uchu aha ka eji baba ụmụ uchu. So ihe ọsọkwaghi na-eme n'ụwa Udu blood of Jesus ọsọkwaghi na-plead make sure na ịnwa onye ewu maka ebe aha ka akụ gị bido. You know, ebe aha ka ihe ewu bido, ebe aha ka your story bido, and odo gị anya ọfụma, you have unlocked an unusual power, an unusual gift, an unusual presence, and you can go global. Ezeji gburu opi in his time, o gbuo ya ndị mmadụ apụta. In my time, were ọja ga lecture na an Ivy League University College, Dartmouth College. Deliver a lecture on the Department of Linguistics, kuziere ụmụazị dị ọcha, the university students ihe ọja how to play it, and so on. You know, and the arts residency in Gakwana, New York. The number of things I've done. I was the guest artist in the alongside Two-Face at during the U.S. Embassy celebration of independence. All of these things, I wasn't looking for them. No manager was like getting the show or getting the travel. Mano obia. So if you know ihe akwado ma akwado. Kamme. Enwe ikwu maka ụmụ uchu. Bịa the thing ikwuli ọkụọ mgbam metago. Because ụfọdụ n'ime dị ka m na-eche na ụmụ uchu na-esezabasịa ụmụ uchukwu. Ịghọtago ụfọdụ na-eche na ụmụ uchu bụzi ụmụ uchukwu. Ịghọtago so na ụmụ uchukwu dị iche. Ụmụ uchukwu kedu under local government ọ dị? Ụmụ uchukwu dị na Orumba. I think it used to be Amamuaya Bunkerehi, but they had a name that is not Umuchukwu. And they felt na ha need change, and I think one of the stories in so one of it has about you know that the ROC were also disturbed and they needed to like change the name, have a new identity. It's okay, but Umuchu de na Guata, and we also wanted to get into that madness of change Umuchu to Umuchuku sometime in 1999 or so. Okay. I was just a kid then. Now I know the conversations. And one of my uncles, who was a chief then, you know, so Nandi stand against it. He said, you cannot change it. So, Uchu, we date, you know, and though Uchu, ichenjie Umuchu to Umuchuku, you have made nonsense of the town. Sorry, Umu devil. You know, we are Uchu because Uchu, but the agreement enwe we obodo dị iche iche wee bịakọ ọnụ wee nwee one town bụ on that Uchu called the anchored. You know, enwere different villages n'ọrụ onwe ha. Mana ha agree ka ha nwee confederation. Confederation ha agree ka enwe akpọta Dibia ndị Izuọgụ. This is the account I read from Leon Nolle's book on the history of Umuchu. Dr. Leon Nolle, you know, ọ na-akọwa na awekpọta Dibia from ndị Izuọgụ. Ọkwado then mgbe gboo anaghị assign agreement assign. Nwere ka enwecha different obodo dị iche iche chọọ ka ha dịkọ ọnụ wụrụ one town. One of the things ha mee bụ ebe anaghị assign agreement assign ewuwe arụsị. Arụsị ahụ ewuwe with the central deity of the town. Arụsị ha ozi Uchu. Eweru ka emechaa ihe eme enwete nkwọ one central market. That market bụ a strategic move ka ọ bụrụ afịa na-azụ azụ na-ewu ewu in that environment. Each of the independent villages nwechara afịa nke ha mana achọ ka afịa nke aha wụrụzie afịa na-ewu ewu wee wụrụ nkwọ Uchu. Ọ na nkwọ Uchu aha ka arụsị Uchu dị. Wee werukwa ofu one of the items Dibia ha mee anọnụ mgbe o mee wee tinye na mmiri dịkwa na the center at a central location in the town. Mmiri gazuru obodo. Mmiri aha tizie ya na mmiri aha kpọbazie mmiri aha Uchu. And according to this account, it used to be Ichu. That's Ichupu. Anything ya akpasa obodo a.
ịchụpụ anything ya aghasa the unity of this town. So ịchụ aha over time bụrụzi a na-akpọzi ya uchu. So it started as ụmụ ịchụ. That's sacrifice the Dibia prepare. Ihe niile ahụ o mewu ịchụ ka ọ kpọọ ya. So anything that will come against the unity of this town, uchu no na protect the town, na-achụpụ such things. And that is how today we are ụmụ uchu. And so I'm a Catholic. I'm trying to say Buru Catholic. Don't water this history. I won't even touch the name Umuchu because that is what gives me the identity. That is what connects me onye bubu Umuchu to onye amanasa Umuchu. So when we in this our new faith and sometimes the radicalism that follows it, I want to anya aghọta ho ka ihe si dị onye nsogbu n'obodo. Nyekwu anyị nsogbu na ndụ. Ịbụ onye ibu Umuchu. Ibu. Because ama m ụmụ gị ama. Yeah, there's ụmụ gị ama. Ama m ugwu akwụ. Fantastic. Eru na. Yes, because enwere m ebe m gụrụ akwụkwọ City International Secondary School Fege Onitsha. Enwere m some of my friends bụ ndị Umuchu. One bụ onye ụmụ gị ama a na-akpọ Oziọma Ụkọnụ. Then the other one bụkwa another Ebele something bụ onye ugwu akwụ. So you know, I kind of familiarized with the town, being their friends. Okay, now your religious background, you've gone to be Catholic. How do you balance your religious background, which is your faith, and this your understanding? Because I don't know whether I will also call it faith or belief. How do you balance this understanding and your faith? Yeah, I won't deny that at some stage in my development that there was no crisis of faith. The question you asked me is important because a lot of people are having this crisis of faith, but they are reacting to it in different ways. I'm lucky. In a lot of things in life, I'm so fortunate. So I have sound mentors, people who understand the Igbo culture and who understand traditions across the world. Nothing is wrong with Christianity coming to Igbo land. Let us just really solve that problem. Nothing is wrong, right? But in the practice of my music, in Igbo, in Igbo, in Eku Ogene, because I can play the Ogene ensemble, I can teach it and I theorize these things. In doing these things, you will come to the truth of the Igbo experience. And that is where that is the angle of the spirituality. Ordinarily, Igbo people are not even particularly religious. We are particularly spiritual. So, Yahi Wiroja, we open up to the truth in the instrument. Ne open yourself up to the practice. The instrument are not reveal how. And then revealing what it is, some things them banalize. The Igbo instruments lead me to contemplation. They help me contemplate. I did not really contemplate with the piano. For me, I was playing, reading scores and all. It didn't take me deep. But it is these seemingly simple instruments. But the saxophone is more complex. The flute is more complex. The clarinet is more complex. So, in practicing Igbo musical instruments, one of the things I learned was contemplation because it takes me somewhere. And I also see where it takes people. The next thing is leadership. That as a musician, I'm a leader. That I'm and I'm a spiritual leader. That I'm leading my people to somewhere. And they will be dancing when they jeba how. So I watch you on anuku, but I add on a chanu where anaku no boro. So again, Igbo music leads me to the truth of one kidney unyabo. Because these are the things. When we also deny Igbo, when we also deny Henine Igbo, the name one neg.
Neti Ofuma, and so on. And so I am still a Catholic till today, till tomorrow, and it doesn't challenge me as much as it used to, because when this musical instrument started opening me up to the realities of the Igbo culture, I really had crisis. But I read books, I asked questions. The first thing I solve over the years ago, na mụ na Dibia ya anọ nwaana, mụ na ya kpaa nkata. Na ọ naghị asọ m ụjọ, ọ naghị atụ m ụjọ, na ọ wụghị onye mee nke. And that Ezenwanyi dị creative, that I can do music with Ezenwanyi and not do music with a reverend sister. Because all I like her, all the reverend sister na-egwu move home, I don't need to do it. So mmado kambo. You know, I destroyed. You're first a human being. I'm first a human being. I destroyed, and I first identify with so much respect to Dibia, to Ihoneme, to Arosia, and everything around my culture. Because that is where the challenge is. You know, to think that these things are so I made sure that I groomed myself to appreciate these things, you know, to appreciate these things, to connect to who I am as Onyibo. By the way, upon a Catholic school, like I told you, we have a rich culture of I'm in pocketing at Tans College. I'm with a Gbam at Tans College. I nwere Gerald Eze na Tans College. I nwere Akwụna na Tans College, Ọka. I nwere drill band na Tans College. I nwere gospel band. I nwere choir. If of these groups niile mkpọrọ afa, I was in all of them. Mgboro ndị nke ọja. Ha na-apụ na ihe a na-anụ na school bụ ebe visit day mgbe ahụ. Gerald Eze, ndị band na-echeghị nọ na band ahụ kpọọ gita. Nụkwa Gerald Eze, ndị Akwụna echeghị kedu ebe ị nọ? You know, we had all that. And so it made me understand that ihe onye Igbo na Chukwu bụ Chineke. You're connecting to God. And we should make sure that our faith does not divide us. So I'm still a Catholic, and I like to dress like this to schools and do educational workshop. The first school unga educational tour, we'll talk about that later, but the first school unga bufadeku. But I'm my own hey, no way Dibia bia na school I watch announced by watch hanging. Mbago na stage. I have this effect on people. Nku who's like, they can war me. I started talking next and the music started. By the time Dibia, by the time that's hard to know Dibia. By the time I was done, ụmụazị agbago teacher stage na amakwu m na-ese foto na-ajụ questions ama m ihe ka ọ ya awụ ụmụazị na-aga na street fụ onye tere nzu n'anya ha ama nsị Holy Ghost fire, blood of Jesus, onwe ihe o meghị, ọ na-eme nke gị na-eme nke gị. But you know, the idea of unbeliever and believer, it's a dangerous, you know, way to address yourself. In fact, once you start doing that believer thing, I have problem with you, because Abraham the believer in negate another human being. Onye nke ahụ is the unbeliever or infidel, you know. So, and which is wrong. The Igbo culture nabatakwana this Christianity nye ha ana, because for the Igbo person, Father Chiko Palike always says this, that for the Igbo person, ogwugwu dịrị onwe, udo dịrị. So when the Christians came, for them they were thinking, but the Christians at the point and the environment to start their gospel. And that is where the crisis went today. And I said, it's not completely true. Ụka sokwa edozi obodo. Ụka sokwa emebi obodo. Ndị ọdịnala sokwa edozi obodo. Ndị ọdịnala so emebi obodo. So I'm opening up to the truth in ordinana, and I am a practitioner of ordinana. Ordinana is spirituality, Igbo spirituality. Opening up to the truth in it. Ihe ji nwa ji kpee ekpere. Kpọkwuo ndị nna nna gị na ha akpa nkata. Gị na Chineke akpa nkata ewere ọjị wee na-ekwe.
And to round this off, a lot of times in Nebuaja, the Ojambu na introduction, you can listen to it word by word. Oja hambu Chineke ka anyị na-ekene. Asị m ya na-ekekele ụwa na ọkwa ọja ekenekwa gị. Na ihe niile ikere ekene gị, na enu na ana na-ekene gị. Na anyanwụ na kpakpando na-ekene gị, Chukwu okike ọkwa ọja ekenekwa gị. That was the message. Ọ ihe a ka onye na-egbu ọja na-eme. Ọ ihe a ka eji ikoro eme. But ignorance mee mmadụ o je gbaa ikoro ọkụ, thinking na ikoro ụwa arụsị ka ọ gbaa ya ọkụ, destroying what we have. So I've overcome that crisis. I'm comfortable with my Catholic faith as far as it doesn't contradict. The first one is ordinary. As far as it does not contradict it, I'm fine. At any time the teaching contradicts who I am as an Igbo person, I am the one to review it and say, nah, I'm not interested in this.